Okay, let's open all of the cameras today. Yeah. Then grade 9 English medium ICT class, right? Okay, Pute. So then all of you, good evening. Good Good evening. evening, sir. Good evening. Okay. It's, Pute. මිටි වෙලා වගේ. Sir, මිටි වෙලා වගේනේ. ඔව්. පොඩ්ඩක් මිටි වෙලා. හරිද? Right. The reason is Pute board එක පොඩ්ඩක් ඉස්සුවා. Right. Okay. දැන් ළමයි there are some new one or two new students today. They are joined with us. Okay. පුතේ හැම අලුත් ළමයෙක්ටම recordings LMS එකේ තියෙනවා, right? All of the links you can watch the recordings from the LMS, right? Recordings are orderly available in the LMS, and if you do have any kind of difficulties to take the recordings, please let me know as soon as possible today, right before the midnight. Okay, so then Pute, I will send you all the recordings of the class orderly. So this is the 4th day of the ICT. So we did 3 classes in the previous month. Okay, in January month, we did complete in order 3 lessons. And of the first lesson, right, today we are going to start the second lesson of the syllabus, the grade 9 curriculum. Understood? So today we did complete the first lesson by 3 videos, by 3 classes. So all them were orderly uploaded to the LMS account. They are available in the YouTube as well, right? So if anyone, if you have any kind of difficulties to take them, please let me know. And if we are new today, right? Okay, ගොඩ කාලකින් පස්සේ මගේ පුංචි දුවෙක් පන්තිට ඇවිල්ලා ඉන්නවා අඳුලි, right? හරි. එතකොට පුතේ යාට පුළුවන් recordings ටික LMS එකෙන් බලන්න, right? එහෙම නැති වුණොත් මම යාට එවන්න. අනිත් කට්ටියත් පුතේ අලුත් ළමයි ඉන්නවා නම් මම ඉන්ෆෝම් කරන්න, then I will send you the recordings. Complete your note, watch them orderly. Right, okay. So Pute, today we have a little bit part to discuss about the first lesson. Last part, last page එක first lesson එකේ discuss කරන්න තියෙනවා. Right, okay. So Pute, if you have books, I think you don't have books yet, but I have sent you the PDF document for the group Pute. Right, and if you are available, you can take that book, right? So Pute, look at here, the last part is Pute specification, right? Okay, so with the last day we discussed about the Bluetooth and Wi-Fi facilities. So Pute, can you recall the memory? Yes, Bluetooth and Wi-Fi facility, both are known as electromagnetic waves. What Pute? They are electromagnetic waves. In Sinhala, what we say for them? Vidyut chumbaka taranga. That is the electromagnetic waves. So especially Pute, there are how many? 2 types of, not 2, there are so many Pute, right? We have infrared signals, we have microwaves, understood? And we have radio waves, right? And we have Bluetooth, Wi-Fi. There are so many, but among them Pute, there are 2 most famous wireless media. They are Bluetooth and Wi-Fi. I told you the last day Pute, right? According to the current situation, okay, Yadev, according to the current situation, you know, the latest version of the Bluetooth is Pute, Bluetooth 5.2. That is the latest version, I think so. It may be upgraded year by year, right? Month by month. Don't know what is the latest version, but according to my rest of knowledge, the latest version of the kind of Bluetooth is Pute 5.2. Then the latest version of the Wi-Fi is Wi-Fi 6 or 6.2, like that. Understood? And those are the electromagnetic waves. So Pute, we did discuss about the specifications of the computer. I told you there are 2 types of specifications. What are they? First one is technical specification and the
non-technical specification, right? Okay, technical and non-technical specification. The technical is what today. When you are going to purchase a computer, you should concern about the technical components of the computer system, right? Everyone clear? So what are the technical components? The speed of the random access memory, capacity of the random access memory, understand? And the speed of the CPU, right? Those are the technical specification. Technical. තාක්ෂණික දේවල්. අපි සාමාන්‍යයෙන් මැෂින් එකක් buy කරන්න යද්දි, purchase කරන්න යද්දි අනිවාර්යයෙන්ම consider කරන එක. Next one is putting non-technical. Non-technical are the supportive things, right? Manufactured company, the color of the computer, computer එකේ පාට නේද? Right? ඒ වගේම warranty time period of the company, of the particular product, okay, and the price. Those are the non-technical. But when you are going to purchase, you should consider about the technical and non-technical both. If not, you will be definitely at inconvenience of purchasing the required product for yourself, right? And if you are a game student, right, the game connect now, you should purchase a good computer with high technical concentration. Understood? And if you are a game player, you should buy a good computer with high technical concentration. What is with a high technical concentration? Right? You should have a very speed processor and very big capacity of memory, right? And the modern operating system, the availability of the VGA. What is VGA? Video graphic adapter, right? I told you that. Okay, in the VGA there are two parts, separate VGA and onboard VGA. Okay, right. එතකොට පුතේ හොඳ VGA card එකක් තියෙනවනේ game කෙනෙක්ට. So if you are a gamer, when you purchase a computer, you should consider about the high technical concentration. But if you are a student and if you purchase a computer for only educational purposes, right, that is not very much important to consider very high technical concentrations. හරිද පුතේ? සාමාන්‍යයෙන් අපිට පොඩි කම්පියුටර් එකක් තිබුණාම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේද? නේද? පුළුවන්. You can go to the YouTube and you can join the Zoom classes. You can chat with your friends. You can share some documents with your colleagues and other kind of teachers, right? And taking the video calls, watching videos. Those basic functions could be carried out by a simple and normal computers, right? Okay, the specification is that, right? අපි කියනවා ළමයි specification වලට මොකද්ද සිංහලෙන් කියන්නේ? සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ specification? කවුද දන්නේ සිංහලෙන් මොකක්ද කියන්නේ? වර්ගීකරණය. එහෙමද? ඔව් වර්ගීකරණය නේද? Specifications, right? නැත්නම් ලක්ෂණ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. තාක්ෂණික ලක්ෂණ සහ තාක්ෂණික නොවන ලක්ෂණ. හරි. දැන් බලන්න පුතේ මෙතන chart එකේ තියෙනවා. So look at this chart everyone. So it is rainy. Okay. You can. Right. බලන්න පුතේ. මෙහෙත් තමයි වහිනවා හොඳටම. Yes. This is chart putte. There are two types, technical and non-technical. Look at this putte. In the technical specifications, you can have what? Processor speed. Can you see everyone? The processor is speed. Okay. And it mentions gigahertz. But I told you putte, the processor speed is known as the clock speed. What is that? That is clock speed. So clock speed is measured using hertz. Okay. There are two types of hertz. What are they? Gigahertz and megahertz, right? But if you have a dual core computer and if you have a quad core computer, right, you should use megahertz or gigahertz, right? So Pute, can you see? This is processor speed. And what is the next technical concentration? Technical kind of specification, hard disk capacity, 8 TB hard disk. That is very big capacity, 8 TB. ළමයි මට කියන්න GB කීයක්ද TB එකක් වෙන්නේ කියලා? 1024. Definitely yes, 1024. Okay, 1024 GB becomes 1 TB. Then 1000
1000 TB, 1024 TB becomes 1024 TB becomes TB. 1 petabyte. Yes. TB is terabyte. GB is gigabyte. PB is petabyte. Understood? Right? Okay. එතකොට පුතේ මෙතන 8 TB hard එකක් තියෙනවා. බුදු අම්මෝනේ. Very big capacity. Right? The next one, memory capacity. Memory capacity is putting the capacity of your random access memory, of your RAM. That is 4 GB. And the screen size is 19 inches. What is inches putting? අඟල් අඟල්ද අඩිද? අඟල්නේ අඟල්. අඟල් ඔව් අඩියක් කියන්නේ මොකද්ද? අඟල් 30ක් Sangal dola. නෑ අඟල් 30 නෙවෙයි සෙන්ටිමීටර් 30. Sangal dola. ආ? Sangal dola. අඟල් 12ක් අඩියක් හරි. මම කියන්නේ අඩියට ඉංග්‍රීසියෙන් මොකද්ද කියන්නේ? දැන් inches කියන්නේ අඟල් වගේ. අඩිය මොකක්ද? Foot. අඳුලේ කියන්නකෝ අනේ. අඩිය මොකද්ද? feet, මොකද්ද? feet නේද? feet. අන්න අපි තත්ත මහන්සෙත් ආවා නේ. right. famous එකක් දාගෙන ආවේ. ඒ වචනේ කියන්න නම් එපා සර්. හවුද? වචනේ නම් කියන්න එපා සර්. ඒකනේ. මම ආදරට කියන්නේ පුතේ දන්නවනේ ඉතින් ආදරට පව් කියන්නේ. හවුද? පව්. right. ඒ බලමු වගේ පුතේ. මත් පව් සර්. ඒකනේ. right. හරි. okay පුතේ. so there are two things. Hari putih, right? Okay, here. So then putih here non-technical specifications. Bahan putih non-technical specification එකේ තියෙන price එක and warranty. Warranty is 3 years, right? 3 years warranty period you have. And the company reputation. What is reputation, students? මොකද reputation කියලා කියන්නේ? මොකද මේ word එකේ තේරුම? Reputation. What is a reputation? දන්නේ නැද්ද? Yes, reputation is the popularity. මොකද්ද? ප්‍රසිද්ධත්වය. ඒ කම්පැනි එක කොච්චර ප්‍රසිද්ධයිද? හරිද? තේරුණාද? reputation කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ප්‍රසිද්ධ. Reputation is the popularity. මතක තියාගන්න. දන්නේ නැත්නම් ලියා ගන්නලා. හරිද? ආය හදි බැරි වෙන්න බෑ. Okay පුතේ? Reputation is the popularity. ප්‍රසිද්ධත්වය කියන එක. දැන් අපි කියන්නේ you are a reputed man. ඒ කියන්නේ එයා හරීම famous man කෙනෙක්. ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්, right? Okay. So පුතේ company reputation, company එකේ තියෙන ප්‍රසිද්ධත්වය, right? අපි දන්නවා ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය මිලදී ගන්නේ මොනවද? They often buy HP laptops, Apple Macintosh computers, right? Neither, because of there are so many famous company corporations. Then put after sales service. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ ගත්තයින් පස්සේ කොච්චර හොඳ සේවාවක් තියෙනවද කියන එක. after sale service. Okay. අපි ඉක්මනට පුතේ මේක ලියාගමු. ටස් ගාලා. ටිකක් පුතේ. This chart. All of you write this chart පුතේ. කරන්න පුතේ. මම හිතනවා අකුරු දෙක පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා. Is it පුතේ? Are they clear for you all? Yes sir. Thank you. Great. Tamai, please respond me පුතේ. Don't stay like the බක බුස්සු වගේ ඉන්න එපා උත්තර දෙන්න සර් ප්‍රශ්නයක්. හරියක් පුතේ. මේ chart එක අඳ ගන්න පුතේ. Specification කියලා technical and non-technical. Sir, Yes පුතේ. සර්ට ICT වල MCQ වල answers ටික හම්බුණාද? පුතේ. මේ පාරේ A level වල MCQ answer ටික හම්බුණාද? මම දාන්නම්. හා අක්ක කිව්වොත් මගේ ඉල්ල ගන්න කියලා. right මම දාන්නම්. Excuse me sir. Yes. Sir, is this second unit or previous unit? පුතේ. Is this the second unit or the previous unit?
first one. මට ඇහෙන්න නැහැ කියලා කිසිම දෙයක් පොඩක් ඉන්න පුතේ. Give me a second. Hmm. දැන් කියන්න. Is this the second unit or the first unit? First unit, the last part of the first unit. Okay, sir. Okay, right. Okay, පුතේ. තමයි ඉවරද? No, sir. No, sir. Okay, Tashin. Right. Time is over, Amay. Still no, sir. Still doing. Yes. சீக்கிரமா சரி சார் நான் சீக்கிரம் வைக்கிறேன்.
behind अपने कैमरा पुते जाए YouTube don't off होते की क्या होते की ला ආසල මේම ඇන්සල මේමන කඩරගෙන हाँ हर लम्हे वेला वेते पुते any so So my work is finished. apa tu Work. यहाँ की बारे में Yes, sir. perfect hari वाले पुते now the did you finish no yes right okay very good pute hari look at here now we can move to the next lesson right දැන් අපි අනිත් පාඩමට යන්නේ පුතේ මෙතන පොඩි summary එකක් තියෙනවා right here we have a little bit summary can you see everyone right okay putin so here we have some kind of technical specific important factors right you can see putin the cpu type there are so many types of cpu such as a single core and dual core quad core single core dual core quad core and so today the speed 2.8 of the single core machine and 3.0 of dual core at 3.2 3.4 gigahertz like that and put the main memory capacities are starting from the 512 MB up to 8 GB and 16 GB like that and the generations 1 2 3 4 etc and put it in the hard disk capacity coming from 320 GB and 500 GB right 780 GB that is going so far so forth and the monitor screen size okay can someone tell me hello Bute, right tell me another name for the monitor another name for the monitor can tell me another name for the monitor play computer, okay display right take a sorry computer, computer no I'm asking another name for the computer monitor Himani කියන්න පුළුවන් මොකද්ද can you tell me අපිට Screen. no screen හරි screen okay monitor තව නමක් කියන්න another name there is a special yes BD, very good perfect what put it VDU other VDU is another name for the monitor what is VDU put what is VDU මොකද්ද VDU කියන්නේ visual Display unit. is what visual we right another name for the monitor so Pute, here you can see some in the technical specification size of the monitors are going from 17 19 21 32 64 88 likewise in inches right Pute? And there are two types of Pute, what yes monitor types what are they I told you පුතේ right මම පොඩ්ඩක් whiteboard එක පාවිච්චි කරන්නම් revision එක නිසා මේ summary එක නිසා so පුතේ in the monitors you know there are specially two types පුතේ first one is CRT monitors what පුතේ CRT monitors and also we have right LCD and LED right LCD and LED monitors in appearance පුතේ CRT monitors are looking like this නේද මේ වගේ පෙට්ටියක් වගේ තියෙන්නේ හරිද පුතේ හරි බරයි නේද හරි ඉස්සර පුතේ පාවිච්චි කරේ අපි CRT this is known as පුතේ cathode ray tube මොකද්ද cathode ray tube screens මේකට කියන්නේ අපි මේ පෙට්ටි TV වලට කියන්නේ අර ලොකු TV වලට කියන්නේ cathode ray tube TVs කියලා cathode ray tube screens. Okay, CRT monitors we see. But those are put a very flat screen monitors. LCD and LED are the flat screen monitors.
LCD stands for liquid crystal display. LED stands for light emitting display. Okay. හරිද පුතේ? Right. Then inches ටිකත් අර වගේම වෙනස් වෙනවා පුතේ. Yes. LED එක sir light emitting diode නේද sir නැද්ද? Yes, ඒ බල්බ් එකනේ. එතකොට ඒක display නේ option එක. Yes, this is light emitting display. Okay. Correct. You can say diode, that's okay. Both are correct, Pute, right? No issue. But anyways, we say light emitting display. Right? If not, if it becomes light emitting diode, that is a single bulb, right? That should be light emitting display, right? Okay. So Pute, in right, okay. Then in the video graphic adapter, what Pute? VGA. I told you there are two types of VGA. What are them, Pute? Onboard VGA and separate VGA. And the ports, there are three ports: VGA ports, DVI ports, and HDMI port. And sound cards. In the case of sound cards, okay, there are two: onboard sound card and the separate sound onboard card and the separate sound. All of you clear, Pute? Everyone? Yes, yes. This is a summary of the lessons actually. Right. එහෙනම් අපි යමු අනිත් පාඩමට. හරිද? මම හිතනවා මේ lesson එක හැමෝටම okay ඇති කියලා. It's very much clear for you all. Right. අපහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න නැත්නම් අසන්න. If you have any questions, please ask me. In this lesson, don't tell me your home problems. Right? Yes, Pute? Do you have any? Nothing. Perfect. Let's move to the second lesson. අපි second lesson එකට යන්න කලින් පුතේ ළමයි මට දැනුවත් කරන්න දෙයක්ත් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. පුතේ February month එකේ ඉඳලා class fees පුතේ ගෙවන්න ඕනේ. මම අර group එකේ දාලා තිබුණු account details වලට. ඒකේ බැංකු කීපයක් තියෙනවා. HNB බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, BOC බැංකුව. right? ඒ වගේම commercial බැංකුව ඇතුළු Cargills බැංකුව. right? ලංකාවේ තියෙන ඕනම Cargills ආයතනයක බැංකුවකින් ATM machine එකකින් ගෙවන්න පුළුවන්. හරිද පුතේ? එතකොට ඒවට සල්ලි ගෙවන්න මොකද දැන් අර පාවිච්චි කරලා දින පුතේ පාවිච්චි අපි දැන් කලින් මුදල් බැර කරපු ඒවට බැර කරලා saving account. හරිද? දැන් බැර කරන්න එපා ඒවට. ඔයගොල්ලන් මම අර අලුතෙන් group එකේ දාලා තියෙන මේ ආයතනයේ සියලුම monthly fees බැර කරන්න. හරිද? පැහැදිලිද හැමෝටම? Sir, excuse me, sir. Yes, Naduli. Sir, I can't hear you properly. Really? Now okay? Vihagi, can you hear me, Pute? Loud. Yeah, we can hear you as loud. We can hear you. ඇහෙනව නේද? ඇහෙනවා sir. ඇහෙනවනේ. woofer එකේ වගේ. ඈ? එක් වගේ? woofer එකේ සද්ද එනවා වගේ හොඳ සද්ද නැහැ. right හරි පුතේ. so ළමයි ඒකට ඔයගලන්ගේ just deposit කරන්න. right. okay හරි. එහෙනම් අපි යමු. පුතේ අලුත් පිටුවකින් මාතෘකාව. lesson number 2. Electronic spreadsheets. Lesson number 2. Electronic spreadsheets. Summary of the titles should be written in. The titles should be written in which color? Black color pens. Black color pen. එහෙමයි ළමයි black color කිව්වට තමන් කැමති color එකක් පාවිච්චි කරන්න කමක් නැහැ. You can use any. But in subtitles you can use red color. Alright, කමක් නැහැ පුතේ. But in A levels you can't use red color පුතේ. Not only A levels, for your O levels as well. Right, lesson number 2.
electronic spreadsheet. Electronic spreadsheet. Okay. Okay. Boys and girls, look at him there, right? Electronic spreadsheet. Just tell me first. Look at the spreadsheet එකක් කියන්නේ. What is spreadsheet? What is spreadsheet? Just tell me the meaning of spreadsheet. Who can tell? An Spreadsheet. electronic version of paper. Apute? An electronic version of paper. Definitely yes, right? So a large, big size of a paper. Spreadsheet. නේද? පැතුරුලා තියෙන ලොකු sheet එක. හරිද? ලොකු පතක්, ලොකු කොලයක්. හරිද? තේරෙනවද මම කියන්නේ? spreadsheet එකක්. හරිද? ඒතකොට electronic spreadsheet කියන්නේ මොකක්ද? ඒ ලොකු කොලේ තියෙන්නේ කොහෙද? Electronically. Understood? So පුතේ electronic spreadsheet is a large working place, a large working sheet available in the computer. Understood? A large working sheet available in the computer. That is what electronic spread. That is the meaning of the word electronic spreadsheet, right? So පුතේ, this is a common name. අහගන්න පුතේ. This is a common name which is given for all the mathematical purposes, right? ඒ කියන්නේ පුතේ අපි ගණිතමය කටයුතු කරන applications අපේ computer එකේ just to, so you can do some addition using the computer, you can do some subtraction, multiplication, division, pronunciation, right? You can solve some kind of formulas. You are doing lot of mathematical things. So spreadsheet is the word which is given for every application, okay, that can be used to perform mathematical functions, right? That is the name given for the every application which can be used to perform mathematical calculation in your computer. අපේ computer එක ඇතුලේ mathematical functions ඒ කියන්නේ එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, ගන්න, කොටන්න, හරිද? ඕන දෙයක් කරන්න භාවිතා කරන ගණිතමය මෘදුකාංග mathematical functions. අපි app කියන්නේ පුතේ නේද? app වලට තමයි මොකද්ද කියන්නේ? spreadsheet software කියන්නේ. හරිද? Clear everyone, right? Name given for every software that we can mathematical calculation. But in electronically, that is what we say spreadsheet. Okay, so today there is a sentence. Who can read this actually? Who can read this? අපි අවස්ථාවක් දෙමු කියවන්න පුළුවන් කෙනෙක්. කියවන්න කියලා. කාටද කියවන්න? අපි නවෝද ඉස්සෙල්ලාම කියමු, right? Okay. නවෝද පුතේ, can you read this? Yes, let's begin. A spreadsheet means an electronic version of the paper-based accounting sheets used by accountants in the past. Understood? Very simple. Right? Electronic version of the paper based on accounting sheets used by accounts in the past. Okay. Usually, ළමයි accountants ලා මොකද කරන්නේ? They do some calculation. එකතු කරනවා නේද?
අර බැර හොයනවා ළමයිනේ. අර බැර හොයනවා. දෙක සමාන කරනවා. හරිද? පොලිය කොච්චරද? ඉන්ට්‍රස්ට් එක කොච්චරද? ඉන්කම් කොච්චරද? ඉන්ට්‍රස්ට් කොච්චරදනේ? They do fine. Right? Understood? Okay, read Pute. Next one. An electronic spreadsheet is an interactive computer application for organization, analysis, and storage of data in a tabular form. Wait. Okay. So, electronic spreadsheet, what Pute? Interactive computer application. Understood? Right? That is app. App is the abbreviation for application. Application කියන එකේ පුතේ කෙටි වචනේ මොකද්ද? අපි app කියන්නේ නේද? WhatsApp app, YouTube app, email app නේද? යාද ඉන්නව නේද? Yes, sir. හරි. නේ. behind කෙලින් වෙන්න ලෝහක්කම් ගහන් ඉන්නේ අන්නෝමි අසන් right okay බලන්න පුතේ එතකොට those are the computer application but interactive right so why we use them to organize to analyze and to storage of data in which format in tabular format what is tabular format පුතේ like tables තේරුණාද හරි tables වල තමයි මේගොල්ලන් දත්ත තියාගෙන ඉන්නේ හරිද ඔන්න දැන් විහගිගේ නම ගම right එතකොට එයා ගත්තු යම්කිසි බඩුවක වටිනාකම ඒ බඩුවෙන් කීයක් ගත්තදනේ හරිද ඉතින්ම ළමයි බිල් එකක් සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කැෂියර් බිල් ගන්න අපිට හම්බෙන්නේ බිල් එක තියෙන්නේ කොහමද වගුවක නේද බිල් එක වගුවක එන්නේ right සමරි එක නේ පුතේ net amount එක ඉබේ යුතු මුදල නේද total එක සාමාන්‍යයෙන් table එකක එන්නේ හරිද tabular format එකෙන් තමයි අපි store කරලා තියාගන්නේ කියන පුතේ දෙක data Data are entered in cells of a table, and the spreadsheet provides the facility of functions, formulas, sorting, and charting. next one In electronic spreadsheets, workbooks can be used for document creation. A workbook may contain multiple worksheets. look at here everyone so putte data are entered into cells cell is what putte a small square and if I draw a table here mama table එකක් අදින්න බලා ගන්න පුතේ අවබෝධයෙන් right I draw a table here like this okay so in this table පුතේ right මේ ඔන්න first item name එක ගත්ත කෙනාගේ name එක එයාගේ address එක එයාගේ village එක okay price එක quantity එක understood those are the columns right then පුතේ මේ column වල තියෙනවා මොනවද rows නේද මේක row 1 row 2 row 3 understood right මේ පැත්තට පුතේ rows යන්නේ මේ පැත්තට මොකක්ද යන්නේ columns understood okay එතකොට පුතේ අහගන්න මේ එක කොටුවකට මොකක්ද කියන්නේ මේ එක කොටුවකට කියනවා මොකක් කියලාද cell එකක් මොකද්ද what පුතේ cell then you store data within the cell understood right data are stored inside the cells table එකේම තමයි in the tabular format it's okay but පුතේ the unique data are stored in the separate cells right okay හරි දැන් බලන්න පුතේ අනිත් එක දැන් මේක application එකක් නෙවෙයි මේක app එකක් this is an application එතකොට මේ app එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් data store කරලා තියාගන්න you can store data but in tabular form නේ table එකක් විදිහට table එකේ තියෙනවා මොනවද columns and the rows then we store all the data within the table but in particular cells here right so then Pute, when we store like very nicely
in the particular cells, you can analyze them orderly. Right? අපිට පුළුවන් මේක විශ්ලේෂණය කරන්න. Test කරන්න පුළුවන්. Function කරන්න පුළුවන්. Right? දැන් බලන්න පුතේ මෙහෙම items ටිකේ prices ආවහම 1යි 5යි 8යි 10යි කියලා මෙතනට ගන්න පුළුවන් පුතේ මොකක්ද අපිට? Total එක නේද? Understood? You can add total for this cell. The total of these numbers. Clear? The functioning, total, average, maximum number, minimum number, right? The Celsius value, the net price, everything could be handled, right? So Pute, this is the summary of this spreadsheet application. Understood everyone? How is the Pute? පැහැදිලිද හැමෝටම සර් කියපු? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Right. Next. ඊගාවට පුතේ බලන්න මෙතන තව word එකක් තියෙනවා. We have another word. What is that? Workbook and worksheets. What පුතේ? Workbook and worksheets. Right. Can you see? In electronic spreadsheets, workbooks can be used for documentation creation. Right? Then a workbook may contains multiple worksheets. එක workbook එකක worksheets තියෙනවානේ පුතේ. Right? Take out your workbook. On your workbook, you have multiple sheets. Understood? You have multiple sheets. තමයි මේ පොඩි දෙයක් කියන්න. මේක ගිය අවුරුද්දේ කිව්වා. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් අහද්දී ළමයිගෙන් absent වෙච්ච කෙනෙක්ට පිටු කීයක් තියන්න ඕනද කියලා. අපේ ළමයි මොකද්ද කියන්නේ? කියකි. මොකද්ද කියන්නේ? මෙච්චර පැති ප්‍රමාණයක් ගියා කියනවානේ. පිටු පැති පහක් තියාගන්න කියන්නේ. එහෙමනේ කියන්නේ. පැති පහක් තියාගන්න කියන්නේ. ළමයි අපිට පැති කියලා එකක් තියෙනවද? පැති නෑ. pages තමයි තියෙන්නේ. Okay? මොකටද පුතේ? pages. එතකොට සාමාන්‍ය පුතේ exercise book එකේ right එක paper එකක් තියෙනවා. නැත්නම් එක sheet එකක් තියෙනවා. එක sheet එකේ pages දෙකක් තියෙනවා. Understood? තේරුණාද මම කියන එක? හරිද පුතේ? බලන්නකො මෙහෙම. නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ නේ මම කියන එක. ඔන්න මේක පුතේ එක කොලයක්. කරත් exams තියෙනවා මේ පාඩම් කරනවා. ටෙස්ට් එකේ. හරි. දැන් මේක පුතේ එක කොලයක් කියමුකෝ. හරි. එතකොට මේකේ මොකද්ද? මේ පැත්ත එක page එකක්. මේක තව page එකක්. Understood? Right. So this is what පුතේ? A sheet. එතකොට මේක sheet එකක්. එතකොට මේක මොකද්ද? A4 sheet එකක්. Right. Sorry. මේක තමයි A4 වෙන්නේ පුතේ මෙහෙමනේ. දැන් A4 sheet එකක්. මේක මේ කීයද? A3 very good. A3 sheet එකක්. A3, sir. Yes. මේ A3 sheet එකේ පුතේ right මේක මොකක්ද? first page එක. එහා පැත්තේ second page එක. හරිද? sides තියනවද අනිත් පස්සේ? side තියෙන විදිහක් නැහැ. නැහැ. side තියෙන්නේ PowerPoint presentation එකේ. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. Sir, highlight කරලා තියෙන වැදගත් කරුණුද? අපුතේ? ඔව් ඔව්. ඒක අර sheet එකේ හරි. right. Okay පුතේ. So then please identify the difference පුතේ. ඔය the work page එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ. ඒ තනිකර එක sheet එකක් right. ඔය the workbook එකක sheets ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? That is the introduction to the spreadsheet. Okay. හරි පුතේ. දැන් මම පෙන්වන්නම් ඔයාලට ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ ගොඩක් popular අපි use කරන spreadsheet software එක. ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? කවුද දන්නේ? MS Excel. Very good. Microsoft සමාගමෙන් පුතේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ right මිනිස්සු පාවිච්චි කරන spreadsheet software එක තමයි
Microsoft Excel කියන්නේ මොකද්ද? Microsoft Excel. That is the most famous application that could be used as spreadsheet software. හැබැයි පුතේ, even though Microsoft Excel application is not free of use, you should pay for that. And if you want to use MS Excel, right, that is a licensed software, you should pay for that. Understood? And then activate the software you can use. But today there are some kind of free spreadsheet softwares as well. OpenOffice Calc. OpenOffice Calc කියලා කියන්නේ අපිට සල්ලි ගෙවන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න free spreadsheet application එක. But even though MS Excel is not an OpenOffice application, you should pay for that. If you need to use any kind of Microsoft application, you have to pay. For an example, there are Word, PowerPoint, Access, Outlook, okay, right, and MariaDB. And if you want to use those applications, you should take a license, right? You have to pay for that, right? Likewise, today, MS Excel is one of the most famous spreadsheet application. So then you have to pay for that if you will use it, right? So I will show you Puti how to open it, right? And if you have a desktop computer or laptop computer, right, it is very easy to open. But first of all, you should install Microsoft package to your computer first, right? So මොකද කරන්න ඕනේ අපි Microsoft package එක install කරන්න ඕනේ කොහටද? ඔලුවටද නේ? ඔලුව ගිරියට එහෙමද? Yes, into the computer. That's right. Okay. ඉතින් පස්සේ පුතේ start එකට ගිහිල්ලා අපිට search කරන්න පුළුවන්. What we search? Excel, right? Excel. You have to search Excel. Then you can open the application. Can you see everyone? Right, Pute? It's very easy. What we did, Pute? Right? Go to the start menu and search Excel. Then open. Right? This is the most famous spreadsheet software. Right, Pute? මේක ළමයි අපිට හම් වෙනවා blank document එකක්. ඒක click කරන්න. මේ මොකක්ද? මේ තියෙන්නේ MS Excel කියන එක. හැමෝටම ඕකේද ඒ දක්වා පුතේ ඔක්කොම ඕකේ නේද? Right. මම දන්නේ නැහැ පේනවද කියලා. Now you can see. බලන්න පුතේ. What is this? Those are the cells. Understood? Cells. And those are the columns. Column letter. The columns are identified using the letter. And what are they, Pute? They are row numbers. Row numbers. Row number 10th row, 7th row, 12th row, 13th row. Understood? And they are the columns. Column letters. We have column letters and we have row numbers. And those are Pute cells, right? Separate cells. You can store value on these cells, right? Hari Pute. අපි චුට්ටක් ලියා ගමු එහෙනම්. Hari. Write subtitle in black color pen. ළමයි main titles color pen වලින් ලියා ගන්න පාඩ පාඩේ වලින් කමක් නැහැ. But subtitles black color. Black color pen. අද විහග ඉන්නේ පුතේ ගොඩක් ඈතනේ. Yes. You are in too much distance with me. අන්තම මේසේ අන්තිමට ෆෝන් එක තියලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි. දැන් පුතේ subtitle එක what is known as spreadsheet software. What is known as spreadsheet software? Right.
Then take part a blue color pen puthe. Take part a blue color pen and write puthe. A spreadsheet. A spreadsheet. A spreadsheet means පුතේ කවුද චුට්ටක් කියන චුට්ටක්කින් නදුලි ඔයා පිටු තියා ගන්න ඕනේ ඉඩ තියා ගන්න ඕනේ ලියුවද එතනම ආනේ ලියුවද පුතේ එතනම ලියුවද yes yes or no ලියුවනේ Yes, sir. එහෙම හරියන්නේ නැහැ මට කියන්න පුතේ ඉක්මනට විය ගිය ෆස්ට් ලෙසන් එකට පිටු කීයක් ගියාද කියලා මම ඇහුවේ නැත්තම් ඉවරයි yes පුතේ how many pages for the first lesson 12 pages. 12 pages. That means, okay. In your word size. 12 pages තියාගන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ in your words පැති 12ක්. 12 page. Okay. Sir, grade 8 එකේ මගෙන් කරපු ටිකේ Bluetooth and Wi-Fi facilities යනකම් ලියලා තියෙනවා. ලියුවද? මොකද පුතේ Bluetooth And Wi-Fi facilities. Sir, it ලියුවද might ටික? be 9 sides, sir. 9 pages. නදුලි තියාගන්න ඕනේ. පිටු පහක් තියාගන්නකො පුතේ. Right? Sir, this my one is CR book, sir. Hi. Okay. Then watch the recording, complete not put a when you come. Right? Okay. Good. Good. Hi. A spreadsheet means an electronic version of the paper-based version of the paper-based accounting sheets okay then write at the same point this is a common name අපතේ yes පුතේ yes is a common name given for common name given for all spreadsheet applications used for mathematical purposes ගණිතමය කටයුතු වලට right හරි පුතේ තව 15 sentence එකක් ලියන්න in spreadsheets
workbooks, workbooks, workbooks. හොඳින් ඉන්නවා සර්. කොහෙද මේ යන්නේ? ක්ලාස්ද? සයන්ස් පේපර් ක්ලාස්. ඉන්න වෙන කට්ටිය. එන්න. කෑවනේ. සිතුම්ෂ. කොහෙ වැස්සේ? හරි. පුතේ workbooks, workbooks can be ඔය බලන්න මට පාරෙන් යනවා මුකුද වගේ. යනවා. Right, workbooks can be used for document creation. Can be used for document creation. Document creation. Follow petty. Document creation. Pute? Yes, workbooks can be used for document creation. Document creation full stop. Throw hand pute. Document creation. Hari එතන මම ලියන්න පුතේ. A workbook, a workbook, a workbook may contain, a workbook may contain multiple sheets. A workbook may contain multiple sheets. May contain multiple sheets. Adesh pute open the camera. Hari. Okay lamai. Then pute hari. මෙතනින් එහාට චුට්ටක් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. Okay, first look at the board first. There are some kind of common tool you should know about the Excel application. හරිද පුතේ? Common tools. What are the common tools? Can you see පුතේ new icon? New icon. Right. Control N is the shortcut of the new icon. What putte? Control N. Control plus N. It's CTRL plus N. What is that? CTRL plus N. This is putte shortcut for the new icon. Then CTRL plus C. Yes. CTRL plus S. S කියන්නේ පුතේ මොකක්ද? සේව් කරනවා නේද? right හරි. එතකොට මේ icon එක පාවිච්චි කරන්න පුතේ to open a new workbook. Understood? Not a sheet. Clear everyone? හරිද පුතේ? අලුත් workbook එකක් ගන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. Can you see to create a new workbook. worksheet එකක් ගන්න නෙමෙයි ළමයි. අලුතෙන් පොතක් ගන්න. ඒ වගේ. හරිද? Control N. එතකොට මේක මොකටද? To save the document on your computer. Save it. Right? What is this? This is to open previously created document on the spreadsheet. To open a previously created document. Did you clear everyone? කලින් කරලා තියෙන එකක් ඕපන් කරගන්න අපි යූස් කරන්නේ මොකක්ද? මේ open tag එක. මේක මොකද්ද පුතේ? This is print preview. Right? Before you are going to print your document, before you are going to print your current sheet, current accounting, current document, you can see how it will be printed. You can see how it will be actually printed. Understood? Okay. That is what we say print. Print කරන්න කලින් පුතේ print වෙන්නේ මොන වගේද කියලා බලන්න. හරිද? බලන්න පුළුවන් print view එකේ. Okay. And then eventually you can use this option to print the document. Right? You have seen how the printer will be print out. Then after you can print. Okay.
හරිද පුතේ? මෙතනින් බලන්න මොකද්ද print වෙන්නේ කොහොමදනේ? ඒක display කරන්න. එතකොට ඒකත් එක්ක ඔයා tally නම් ඔයා okay නම් satisfy නම් you can print the document. That is a common tool. Clear? Right. I will show you them පුතේ. ඒක මම පොඩ්ඩක් අනිත් tools දෙකටත් යමු. හරි. පුතේ මේ tools ටික Word, Excel, PowerPoint කියන මේ Microsoft applications ඔක්කොංගෙම එකයි. The same thing. Understood? In the Word, the same concept. In the PowerPoint, the same thing. ඒ icons ටික PowerPoint එකෙත් common. Common කියන්නේ ඒකයි. පොදු. පොදු icons ටික. Common tools ටික. Right? Just tell me පුතේ, what are the common characteristics of your body? You have a brain, නේද? මොලයක් නැති කට්ටිය ඉන්නවද? එහෙම කට්ටිය ඉන්නවද? Right? You have a brain. So that you have a mouth. You have a mouth. නැත්තම් ඇතරම හොඳයි. ඒ තියෙනවා කරන්න දෙයක්. You have a mouth. දැන් පුතේ අපිට S දෙකක් වැඩියෙන් දීලා කටවල් එකක් දීලා තින්නේ වැඩියෙන් බලලා අඩුවෙන් කතා කරන්න. තේරෙනවද? අපේ කට්ටිය මොකද්ද කරන්නේ? ඒක එහා පැත්තනේ. වැඩියෙන් කතා කරලා අඩුවෙන් බලන්න. Understood? හරි. So පුතේ ඒ ඔක්කොම අපිට common නේ. Those are common items of our book. Likewise, there are common tools that could be used in every application. Okay? Right? Hari. What is this පුතේ? Undo. මොකක්ද undo එකකින් වෙන්නේ? මොකක්ද undo එකකින් වෙන්නේ? To අදුලි. cancel a performed action. Yes ආදිල්. පුතේ මොකද්ද? To cancel a performed action. To cancel a performed action. ඒ කියන්නේ කරපු දෙයක් ආයේ ආපස්සට ගන්න. හරිද පුතේ? ළමයිට ගැහුවා නම් ආයේ ඒක රිවයින්ඩ් කරන්න පුළුවන් නේ. හරිද? කාලය හරහා යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේකද. මොකද මේක නම undo option. කරපු දෙයක් ආයේ නොකරපු ස්ථානට යන්න පුළුවන්. ආපස්සට ගන්න පුළුවන්. What is this පුතේ? Redo. ආයෙ කරන්න පුළුවන් නේ. Redo. හරිද? ඊයේ යමන් කොත්තුවක් කෑවා ආයෙ කරා ගිහිල්ලා. හරිද පුතේ? පස්සට ගිහින් ආයෙ කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. Redo කියලා කියන්නේ ඒකයි. To redo the action. Understood? Right පුතේ? හරි. අනිත් එක මොකද්ද ළමයි? This is to copy. Right? You can copy any image, any word, any sentence, or any object using this icon, or you can use shortcut Control plus C. Control එකයි C එකයි විභාගන අපිට පුළුවන් ඒ item එක copy කරගන්න. මේක මොකද්ද? cut. cut එකෙන් කරන්නේ පුතේ ඇත්තටම එතන තියෙන මේ item එක කපාගෙන ගිහිල්ලා අතුරෙන් කපලා ගිහිල්ලා පුතේ මොකද කරන්නේ? වෙන place එකක paste කරනවා. ඒ කියන්නේ අතුරෙන් කපලා එක ගිහිල්ලා කොහේ හරි අලවන. Right? That is cut, replacement. Understood? The replacement of the position of a word, position of a picture. මොකක් හරි picture එකක් එතනින් ගලවගෙන ගිහිල්ලා වෙනත් තැනක අලවන එකට මොකද්ද කියන්නේ අපි? cut කරනවා කියන්නේ. That is cut. So පුතේ cut එකට පාවිච්චි කරන shortcut එක මොකද්ද? Control. Who can tell? What is a shortcut for cut? දැන් අහන්න එපා ඈ. අත්තන එහෙනම් කමන්නේ. අනිත් කට්ටිය අශේන් Control X. control S ද X ද? X. Very good. Control X. Sorry. Control X is used to cut. Control X පුතේ යා CTRL plus X. X for what you call triple X, right? අර ඉන්නේ නේද ළම රෙස්ටිං ගහගන්න හොද triple X ටෝන් තියනවා වගේ නේ. Right? Next පුතේ what? Paste. Paste එකේ මොකද්ද කරන්නේ අපි? Paste එකෙන් කරන්නේ අර කපපු එක මොකද්ද? අලවන්නයි තියෙන්නේ. හරිද පුතේ? That is to paste you previously cut item. And this is පුතේ spell checking. Spell checking. You can check you are grammatically correct, right? You can with this putte you can check whether you are spelling been grammatically correct and with correct alphabetical letters, right?
Hari. Those are පුතේ very common tools. Hari. ඔව්. දැන් බලන්න පුතේ මේ tools ටික ඇත්තටම common tools ටික මම මේක පස්සේ පෙන්නන්නම් පුතේ. හරි. දැන් අපි ලියාගමු ළමයි මේ ටික. ලියාගන්න පුතේ title එකක් common tools common tools common tools in common tools in Excel in Excel EXCEL common tools in ආදේශ ලියන්න පුතේ hina වෙන්නේ මොකද common tools in Excel application right okay පුතේ so underneath that everyone I will give you little time putte. All of you draw this picture. Draw and name putte, right? Draw and name this one, this part. Hurry up putte, don't take too much time. We'll give you only 3 minutes. Quickly draw and write. You are given 3 minutes only. Quickly draw and write putte. Draw roughly, right? You do not need to draw that as same as in the book. But take out your pencil and draw roughly. දැන් පුතේ දල සටහනක් අදින්න පුතේ. මෙහෙම අදින්න අවශ්‍ය නැහැ. පැන්සලෙන් තමන්ට පුළුවන් විදිහට දල විදිහට අඳගෙන ස්ට්‍රක්චර් එක ඇඳගෙන ලියා ගන්න. Right?
Okay ළමයි. Himhali Naduli, open the cameras. Right. Okay. Sorry, next. පුතේ ඊට පස්සේ මේ ටිකත් අපි අඳ ගන්න ඕනේ ඉක්මනටම. හරියක් පුතේ මෙහා තියාගන්න. මම කරන්න පුතේ. මොකද මේක ස්පෙෂලි පුතේ එක්සෑම් එකේදී අහනවා. They give you the icon and you have to name what are they. Right පුතේ? Therefore that is special to draw. හරියක් පුතේ. නිකන් ළමයි කටුවට අදින්න පුතේ right. Don't draw the exact shape. ගා ගන්න පුළුවන් විදිහට අදින්න. Okay. හරියක් පුතේ everyone. හරිද පුතේ? Right. ඉවරද කට්ටිය?
No, sir. No. Hurry up, Pute. You are in grade 9, Pute, right? That we should be quick, like Sonic. Tasha නිවරද? Yes. ඊයේ මල්ලි ආවනේ පුතේ පන්තියට. Good boy. But he is actually very good boy. Okay, right. හරි පුතේ. වෙලාවදී මම ඉවරද? Still not, sir. Still not. That spelling only. Okay. I am writing still the spelling. අපේ නාකි ආච්චි පුතේ කොළ වෙනවා වගේ. ඉතින් බෑ. හරියක් පුතේ. ඉතින් සර් අන්තිමට ගත්තා ඉතින් මට පොඩි වෙලාවක් ගත්තා. තමයි නේද? හරි පුතේ. බලන්නකෝ. right. බලන්න පුතේ. හරි. අනිත් කට්ටිය ඒක අඳින්න ඉඩ තියාගන්න පුතේ. වෙලාව ඇති. right. okay. Next පුතේ, we have to study about the special features of the spreadsheet. දැන් මාතෘකාව ලියාගන්න හැමෝම ටයිටල් එක ලියාගන්න. The special features. The special features in black color pen පුතේ. right? Special features of special features of a spreadsheet. Spreadsheet. Right. හරි බලන්න පුතේ. Okay. This is what පුතේ? This is known as the user interface of the spreadsheet පුතේ. What පුතේ? User interface of the spreadsheet, right? Okay, then I will share you the screen namai. Everyone look at there carefully. බලන්න පුතේ සගේ board එක screen එක. Can you see පුතේ everyone the screen perfectly? Yes. Yes, sir. Right. First of all, look at your faces, everyone. කට්ටිය ඉන්න ලස්සනට හරි. හොඳයි. Right. Okay. So පුතේ බලන්න. And I'm going to open now what? Excel application. හරිද පුතේ? Right. How to open it? I told you. How to open පුතේ? There are so many ways to open Excel. Right. What we do first? We can double click on the desktop icon. Can you see Pute, this desktop icon?
right මම චුට්ටක් magnify එක open කරන්න. Okay ළමයි. So this is my desktop. Then sometimes the shortcut key can be appeared on your desktop. Then you can double click on the desktop icon, then simply open the Excel application. Clear? That is the first one. What is the first method today? Double click and desktop application, right? Okay. What is the second one? Second one is Pute, go to the start menu. For where? Start menu. Go to the start menu and you can type here, you can search here Excel. Then the application will be coming. Okay. Right Pute? On the second method. We open the start and go to the search menu and type Excel. Then you can open your Excel application. Understood? On the method one දෙකක් කියලා දුන්නා. මොකද පළවෙනි එක double click the desktop icon. Desktop එක icon එකක් තිබුණොත් ඉතින් ඒක double click කරන්න කියන එක. අනිත් එක මොකද්ද? start menu එකට ගිහිල්ලා search bar එකේ Excel කියලා type කරාම හරි පුතේ, right? මෙතන මේ search bar එකේ you can type Excel. That is second method. What is third method? Third method is පුතේ go to the run command. Start menu එකට ගිහිල්ලා පුතේ මෙතන අපි run command එක open කරගන්න ඕනේ. RUN. Okay, right. Run command එකේ අපි type කරන්න ඕනේ Excel කියලා. එක්කද? Right, Excel. Then click OK. And you can also open Excel application. Understood? Right, there are 3 ways to open පුතේ. හරිද? මොකද පළවෙනි එක පුතේ කාටද කියන්න පුළුවන්? Who can take? Double click on the desktop icon. Yes, second one. Search in the search bar. Third one. Go to run command and Type Excel and press the OK. OK. Right, very good. Very good. හරි. දැන් ඔය අපි මොකක් හරි method එකක් පාවිච්චි කරලා අපි Excel එක open කරගමු. Right. මම දැන් පොඩ්ඩක් magnify එක off කරන්න. නැත්නම් පේන්නේ නැහනේ. ලොකුවට පේන්නේ. Okay පුතේ. Can you see all? This is our Excel application. What පුතේ? Excel application. Right. බලන්න පුතේ හැමෝම look at everyone. Look at everyone. හරි. දැන් පුතේ මේ Excel application එකේ තියනවාද හැමෝටම? Firstly, we have workbook here. Can you see පුතේ? Workbook, blank workbook. දැක්කද? Blank workbook click කරන්න. You have to click the blank workbook. Right? Blank workbook click කරාම ලස්සනට පේනවා Excel sheet එක. Excel sheet එක. ඕකට මොකද්ද කියන්නේ? The user යාද look at here. මොනවද තියෙන්නේ? මේකට මොකද්ද කියන්නේ? User interface. මොකද්ද පුතේ? User interface. Right. මේකට spreadsheet කියලා කියනවා. මේ තියෙන්නේ පුතේ spreadsheet එකක්. ඔයගොල්ලන් හිතනවාද මේ කොච්චර ලොකු වෙද්ද කියලා? How is the long? කොච්චර ලොකු වෙද්ද? මේ පහළට පුතේ 1 2 3 ඒවා කීයක් තියෙනවද? Anyone knows? පුතේ මේ පහළට 1 2 3 ඒවා තියෙනවා. Can you read this kind of number? දසලක්ෂ 48,576 කීයක්ද? 10,48,576 මේක පහළට තියෙනවා. ඒ තරම්ම මේක ලොකුයි. තේරුණාද? right? ඒ වගේම පුතේ මේක පැත්තට මෙන්න මේ පැත්තට තියෙනවා. Can you see පුතේ? XFD දක්වා XFD. XFD කියන්නේ පුතේ දැන් A B C D E F G H ඔහම ගිහිල්ලා right දැන් Z තියෙනවානේ. Z වලින් පස්සේ AA AB
AC, AD, understood? And AE, AF, AG. ඔය වගේ පුතේ XFD දක්වා ගිහිල්ලා තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ මේක මාරම ලොකු ටාක් ලොකු sheet එකක්. තේරුණාද? right? yes. බලන්න පුතේ අනිත් එක look at everyone. right. පුතේ what is this? This is a workbook. එක workbook එකක්. right හරි. බලන්න workbook එකේ මේක පුතේ sheet කීයද? first sheet එක sheet 1. then you can add so many sheet. අපිට පුළුවන් මේ workbook එකට කැමති තරමක් sheets දාන්න. දාන්නේ කොහොමද? ගයුක look at here right පුතේ. දාන්නේ කොහොමද? sheets දාන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙතන තියෙන plus button එකෙන්. Can you see with the plus button, right? When you click on the plus button, the multiple sheets will be applied automatically. Sheet 3 and sheet 4, sheet 5, right? අපිට ඕන තරමින් sheet set කරගන්න පුළුවන්. ඒ පහළ plus mark එක click කරලා. හරිද ළමයි? තේරුණාද හැමෝටම මේ ටික? මූලික ටික ඕකේද? So how to open Excel and what is spreadsheet? How long it? කොච්චර දෙක width එකක් තියනවද? කොච්චර height එකක් තියනවද? මට කියන්න තිනාරා width එක කොච්චරක් තියනවද කියලා. මතක නැද්ද? දශලක්ෂ කීයක් තියනවද? yes 10 lakhs 48,000 570 right 576 okay පුතේ right එතකොට මේකේ width එක XFD අද width එක XFD දක්වා තියෙනවා පුතේ right හරි okay right then sheets ටිකත් okay හරි ඊට පස්සේ පුතේ අනිත් එක තමයි වැදගත්ම එක ගන්න හැමෝම මේකට මොකද්ද කියන්නේ cell එකක් what පුතේ cell හැබැයි cell එකක් වුණාට this is active cell මොකක්ද active දැන් අනිත් ඒවත් පුතේ cell තියෙනවා හැබැයි මගේ cursor එක ඉන්නේ කොතනද මේ cell එකේ නේද එතකොට මේක මොකක්ද active cell එකක් එන්න මේක අනිත් active cell can you see පුතේ cursor එක ඉන්න තැනට මොකද්ද කියන්නේ අපි this is known as the active cell මොකද්ද active cell okay හරි ඔන්න ඒ ටික හරි දැන් මම චුට්ටක් කියන් යන්නම් පුතේ එකපාරම අහගන්න හරි දැන් මේ හැම cell එකකටම name එකක් තියෙනවා there is a specific name for each and every cells in the spreadsheet work understood හැම cell එකටම එයාට address එකක් තියෙනවා මොකද තියෙන්නේ ළමයි මොකද්ද තියෙන්නේ address එකක් මොකද්ද address කියලා කියන්නේ ලිපිනයක් නේද අපිට පුතේ නමක් තියෙනවානේ නමක් නැද්ද නමක් තියෙනවානේ රම්බඩයියා දෑකැත්ත right නමක් තියෙනවා අන්න ඒ වගේ පුතේ අපේ මේ cells වලටත් තියෙනවා එයාටම relative වෙච්ච එයාටම ආවේනික වෙච්ච cell address බලන්න පුතේ දැන් ඔන්න පළවෙනි cell එකේ cell name එක හොයන්නේ කොහොමද බලන්න horizontal දැන් පුතේ අන්න හරි ඒ කියන්නේ horizontal මෙන්න මේ letter name එකකිනුයි row number එකකිනුයි තමයි පුතේ මෙයාගේ cross point එක බලන්න මෙයාගේ column එක මොකක්ද A row එක මොකක්ද 1 එහෙනම් පුතේ මේ cell එකේ name එක මොකක්ද A1 address එක A1 මට කියන්න නවෝද මේ cell එකේ name එක මොකක්ද F3 very good F3 ඒ කියන්නේ horizontal and vertical cross point right column name එකයි row number එකයි එකතු කරලා කියන්නේ F3 මේ cell එකේ නම් එක මොකද්ද යාදෙව් E7 E7 හරි දැන් මේ cell වල names ටික පුතේ එක place එකක display කරනවා කොහෙද මෙන්න මෙතන can you see පුතේ here මේකද මොකද්ද කියන්නේ name box මොකද්ද name box ඔයාගේ active cell එක තියෙන්නේ කොතනද ඒ cell එක මෙයා මෙතන display කරනවා දැක්කද නම
This is the name box. Okay. Name box E12. බලන්න පුතේ මේ A3 මේ here. Yes, it shows A3 and F3. It shows F3. Understood? Like name box. දැන් ගොඩක් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද? How to open Excel. ඒ වගේම Excel එකේ cell එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Active cell එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Cell address එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Name box කියන්නේ මොකක්ද? හරිද ඒ ටික හැමෝටම? ඒ වගේම ළමයි length එකයි width එකයි කොච්චර මේක උසයිද කොච්චර මේක පළලයි. මට කියන්න length එක කොච්චරක් තියනවද? height එක කොච්චරක් තියනවද? දසලක්ෂ 48,576. height එක කීයක් තියනවද? Sorry, what call the width එක? XFT XFT නෙමෙයි. XFD. මොකද පුතේ? D XFD. Can you see? Yes, XFD. එකේ තරම්ම ඉතාමත් විශාල worksheet. Right. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා worksheets වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. And if you need so many worksheets, what you can do පුතේ? You can click on this plus mark. Right? You can click on this plus mark. Right. අනිත් එක මම පොඩ්ඩක් ඔක්කොම එකපාර කියන්නම් පුතේ. යා ලේසියිද? ආයෙ නැත්තම් මට මේක ෂෙයා කරන්න වෙන්නේ නැහැ නේ. හරි. බලන්න පුතේ. අනිත් එක තමයි තව මේකේ ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. That is a beauty thing. Behind open your camera පුතේ. චමිරු. මොකක්ද ඒක? බලන්න. හරි. දැන් ළමයි මේ active cell එක තියෙනවා නේද? හරි. active cell එකේ පහළ පොඩි කොටුවක් පේනවද? මෙන්න මෙතන. Little bit part square. Can you see පුතේ? Right? Yes, in the bottom right corner of the cell. yes Right, bottom right corner of the cell. Yes පුතේ. අන්න ඒකට මොකක්ද කියන්නේ අපි? auto fill handler. මොකද්ද? කියන පුතේ මාත් එක්ක. fill handle auto fill handler. හරි. මම දැන් මෙතන පුතේ D3 cell එකේ type කරනවා Monday කියලා. D4 cell එකේ Tuesday. D3 එකේ Wednesday. Okay. හරි. දැන් මම පුතේ මට Wednesday තෝරන්නේ නැහැ කියමුකෝ. හරි. Wednesday මට එපා. මට Monday Tuesday තිබ්බම හොඳටම ඇති right? හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? මම මේ දෙක ක්ලික් කරනවා පුතේ එකපාර. මොකද කරන්නේ? I select both them. Understood? Drag and drop කරලා ඒ දෙක select කරනවා. ඊට පස්සේ මේ fill handle එක press කරගෙන මම එයාව පහළට ඇදගෙන යනවා මේ විදිහට. Can you see what happened? Automatically all the days are displayed. Auto fill handler. Okay ද ළමයි? හරි මම තව එකක් කරන්න. බලන්න. මම මෙතනින් type කරනවා Jan. ජනවරිත් නෙමෙයි Jan. මේක Feb. දැන් මොකද කරන්නේ? අර වගේ මම මෙහෙම select කරලා දෙකම මෙතනින් මම drag and drop කරාම right? එතකොට එයා automatically fill කරගන්නවා යාගේ range එකම. හරිද? okay. තව එකක් කියන්න. බලන්න numbers උත් පුළුවන් පුතේ අපිට. මෙතන මම දෙවරක් කරේ වැඩි කට්ටිය ඉන්නවද? එහෙම ඉන්නවනම් 2 4 කියලා. right? මේ දෙක select කරලා මොකද කරන්නේ? You can drag and drop. Okay. Right? ඕනම දෙයක් පුළුවන්. හරිද? right. That is පුතේ what? auto fill handler. මොකද්ද කියන්නේ ඒකට? auto fill handler. ඒක මතක තියාගන්න. දැන් ඉතින් මේක මම කියලා දුන්නා කියලා කට්ටිය කම්මැලි වෙලා ඔය auto fill handler එකකින් ප්‍රයෝජන ගන්න එහෙම නැහැ. හොඳේ? හරිද? all of you should write every functions. හරිද? කම්මැලි කමට මේ ඔක පාවිච්චි කරලා එම හවු වෙන්න එපා මට. right. okay පුතේ. හරි මම දැන් චූට්ටක් එන්නම්. තව එකක් මම කියා දෙන්නම්කෝ. බලන්න පුතේ මේ. බලන්න හැමෝම. හරි. මේකේ
නම මොකක්ද දැනට තියෙන? මේ පොතේ නම මොකක්ද පුතේ? book 1 නේද? work book එකේ නම මොකක්ද? book 1 right? okay. මට පුළුවන් ඕනම් මේක rename කරන්න. How to rename your workbook පුතේ? When you are saving this, what පුතේ? When you are saving this on your computer, you can give any name for that. Clear? Right? Okay. හරි. තව ඔයගලන්ගේ අච්චු පුතේ තියෙනවා පුතේ. මෙන්න මේ ටික අහගන්න හැමෝම ළමයි අවබෝධයෙන් අහගන්න පුතේ. හරි. අනිත් එක තමයි columns. හරි. මම චුට්ටක් කියන්නම් ඈ. මේ තියෙන්නේ පුතේ column letters. මොනවද ළමයි? column letters. Those are known as the row numbers. මතක තියාගන්න. column letters and row numbers. හරි. ඊගාව එක. Then cell range එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? cell range. cell range එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පරාසයකට. තේරුණාද ළමයි හැමෝටම? cell range එකක්. You can click drag and drop. click කරගෙන Tamanට අවශ්‍ය විදිහට drag and drop කරන්න පුළුවන් to a particular area. That is what? A cell range. Understood? Right? Okay. හරි. අනිත් එක තමයි ඔච්චර තමයි පුතේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. තව එකම එකක් මම තේරුම් කරලා දෙන්නම්. බලන්න පුතේ හැමෝම මේකට මොකද්ද කියන්නේ අපි? මෙන්න මේ කොටසට. මේකද කියන්නේ පුතේ formula bar. Very good. ඔව් මම දැක්කා එනවනේ pop වෙලා නේද? හරි. Formula bar. We say for that formula bar. හරිද? ඕකේ හරි. ඒ ටික තමයි මට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ initially. right? පුතේ රෙකෝඩින් බලන්න පුතේ සර්වේ නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඔයගොල්ලන් ගිහිල්ලා ක්ලාස් එකේ එතකොට ඒකේ ගොඩක් මම ඉම්පෝටන්ට් දේවල් කියනවානේ. So you can you can know that, right? okay වාන පුතේ. හරි. මේ අච්චු පොතේ තියෙන පුතේ ඔන්න ඕකම තමයි. දැක්කද ළමයි? It's same thing. Look at here. And your name box and the column letters, right? And the row numbers and the cell range, active cell, fill handler, and the formula bar. හරිද පුතේ? okay නේද හැමෝටම? දැන් මේක practical lesson behind camera එක open කරගන්නවා. right මේක practical lesson එකක්. ඒ නිසා පුතේ අත උස්සන්න බලන්න computers තියන අය raise hand if you have a computer. hurry up raise hand if you have computer. yes පුතේ computers වෙන කට්ටිය අත උස්සන්න. ළමයි වගේ මට ලැප් එක හදන්න දාලා තියෙන්නේ. කමන්නේ පුතේ හරි. කවද හම්බෙන්නේ? සඩේ එකක් නම් හරිම දන්නේ right. හරි okay ළමයි. computers තියන අය next day එද්දී right මේ ටික practice කරලා එන්න. තේරුණාද? දැන් පුතේ මේක ඔක්කොම computers නැහැනේ. තමට කරන්න කියලා කියන එක අසාධාරණ නේ පුතේ. හරිනේ පවුනේ ඒගොල්ලන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් next day එද්දී මේව චුට්ටක් practice කරලා එන්න. කරන විදිහක් සර්ගේ board එකේ මම කරලා පෙන්නවනේ search කරලා පෙන්නවනේ. right ඒ නිසා පුතේ practice කරලා එන්න. practice කරද්දී මොකක් හරි අක්‍රතැබ්බයක් වුණොතින් වහාම තන්න. හරිද? හරි emergency service එකක් තියෙනවා. right okay. මම හරි නැත්තම් අපේ ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් ෆෝන් එක උස්සයි. එතකොට ඒගොල්ලන් කියයි. හරි right okay. හරි පුතේ මගේ නම්බර් එක අලුත් කට්ටිය දන්න මැති පුතේ. මේක right ක්‍රියා කරන්න දන්නේ නැත්නම් ළමයි 076යි 35යි 0.7යි 36 right. මොකක් හරි පුතේ අපේ ප්‍රැක්ටිකල් කරද්දී නැත්නම් මොකක් හරි විෂය සම්බන්ධ දෙයක් හෝ පන්තිය සම්බන්ධ දෙයක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් කෝල් කරලා නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාන්න පුතේ right. okay. ළමයි ඒකම අපේ ගුරු නිවසේ පුතේ ICT පන්තියේ තියෙනවා YouTube channel එකක්. right ඔයාලගේ රෙකෝඩින් දාන්නේ ඒ channel එකට හැමෝම ගිහින් එක subscribe කරන්න.
right? All of you should subscribe today because of the content will be uploaded to the YouTube channel, and your recordings, your special notes of the ICT class, everything will be uploaded to the ICT with Aloka Sir YouTube channel. Therefore, Pute, everyone subscribe there. All of you, Excuse me, right? sir. Yes, Pute. Sir, can you please send me the link Okay, of Pute, I will send. Right. Okay. The group पे कित बंद डालते हैं पता लिंक के डालते हैं group पे group पे कित बंद हमें message का subscribe कराने के लिए करती है. Right, Pute. तो बोला अभिमान sir लगे शेहान sir लगे ये विषय डाल सेल में channels के Pute तो बोला subscribe कर लेती आ गए. Here now, and every channel should be subscribed because of the videos are uploaded to the channel today, and then we link that to the LMS. එනිසා විශේෂයෙන් හැමෝම ළමයි Niwasa ගුරුවරුන්ගේ තියෙන YouTube නාලිකා ටික subscribe කරලා තියාගන්න. right? ඒක ගොඩාක්ම benefit එකක් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. contents ටික upload කරද්දි. නෙළුනි පුතේ නංගි කී වසරේද? නෙළුනි oh පුතේ how old is he? He's Sir, she's 8 years old. 8 years old. Then grade 2 ද එතකොට grade 1 ද 1 ද 2 ද? No, sir, she's in grade 4. grade 4. Oh my god. So big නේ පුතේ. කොහොමද දැන් ගියාද? No, sir, she's here. ඉන්නවද? right. පුතේ what is your name? Yes. Go on. එන්න පුතේ. නැද්ද? ඉන්නව නේද? ඇජ්ජයි නේ? Yes, sir, she's hiding. right. Okay පුතේ. හරි. හොඳයි පුතේ. right. ළමයි මේ picture එක හැමෝම next day එද්දි පොතේ අලවගෙන එන්න ඕනේ. මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? අලවගෙන එන්න ඕනේ. මම finger එක කියන්නම්. page number 24 වල තියෙනවා පුතේ මේ picture එක. මෙන්න මේක. This is very much important, right? This is very much important. ළමයි පිටුවෙන් භාගයක් තියාගන්න. දැන් පිටුවක් තියාගන්නකෝ ඔකට. පිටුවක් තියාගන්න. Leave a page. When you come next year, students, you should paste this picture. මේකේ ළමයි මම workbook එක දාන්නම් ආයේ group එකට, right? I will send you the workbook again to the group, right? ඒකේ page number 24 වල තියෙන මේ picture එක special features of spreadsheet කියන මාතෘකාව යටතේ අලව ගන්න ඕනේ, right? You should paste that. ඒකයි homework එක ළමයි. අනිත් ටික ඔක්කොම අපිට ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි homework එක. මම check කරනවා homework කරපු නැති කට්ටිය ගන්න නැහැ පන්තියට. පන්තිත් ඇවිල්ලා right පන්තිත් ඇවිල්ලා homework කරේ නැත්තම් එක්ක දන ගහන් ඉන්න වෙයි පන්ති වෙලාවේ. නම හරි. එහෙම නැත්තම් දානවා ලොබි එකට. ලොබි එකේ ඉන්න පුළුවන්. right? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් පුතේ homeworks complete කරන් ඉන්න. පුතේ කෝකේ ඉන්නවා කියලා මට තේරුණේ. ලොබි එක waiting room එක. waiting. අනේ waiting room එකේ ඉන්න. ඒක සර් remove කරලා දාන්න. ඔව් remove කරලා දාන්න. හරි. remove කරලා දැම්මම සර් ආයෙ එන්න බෑ. ඉන්න බෑ හිටිය එක තමයි. හරි. අපඩියෝ ටික හයි. So Pute, please complete your notes everyone. Then paste the picture when you come next day. Right, and all the newcomers and Naduli inna ne Pute? Naduli, look at the recordings and watch the recordings and complete your notes when you come next day, and the others as well. Right? Practice karanna Pute mang kiyapu tika. Cell එක open කරන methods ටික මොනවද? practice කරන්න, and then fill handle එක practice කරන්න, right? එතකොට ඒ ටික චුට්ටක් ඔයගොල්ලන් practice කරලා තියාගන්න, right? හරි පුතේ. ළමයි බය වෙන්න දෙයක් නෑ. මොකෝ දන්නවද? ඔයගොල්ලන් කොච්චර practice කරත් නොකලත් exam එකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ලියන්න. O level exam එකේ තියෙන්නේ ලියන්න. හරිද? A level එකේ තියෙන්නේ ලියන්න. okay. ඒ නිසා පුතේ එක practical lesson එකක්වත් නැහැ ළමයි. හරිම දුකට තියෙන කාරණයක්. ඔය western music, dancing, drama ඔය හැම කෙහෙල් මලකටම තියෙනවා. මේ ICT වලට නැහැ. හරිද? ඉතින් I don't know why though. හරිම දුකයි. ඉතින් අපි තාත්තලා යුනිවර්සිටි ඉන්න කාලෙත් උත්සාහ කරා ඒක හරි ගස්සන්න. But so you have to write everything. No any practical lessons. හරිද පුතේ? ඒ නිසා ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ ළමයි. හරිද?
බය වෙන්න එපා පුතේ. අපි පස්සේ ලැප්ටොප් එකක් ගමු 1ට 100ක් හරිද? ලොකු වුණාම. හරිද ළමයි? ලොකු වුණාම 1ට 1000ක් ගමු. බය වෙන්න එපා. හරි? සල්ලි හම්බ කරන කාලේ. ඒ නිසා පුතේ මේ ඒ කට්ටිය දුක් වෙන්න එපා නෑ කියලා. Right? You can take golden laptops in future. Right පුතේ? Therefore study with me. You can do a lot of things. Right? හරි පුතේ. Then all of you may God bless you පුතේ and a great future. Complete your notes and do some practicals. Join to the class on next day. Bye Pute. God bless you all. Good night. God bless you, sir. God bless you, sir. Okay Pute. Okay Pute. God bless. Night. Hari Pute. Good night.